Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, Kita berjumpa untuk kali ini di mana kita akan bincang chapter 9, lecture chapter 9, simple harmonic motion, right? Okay, jadi untuk hari ini, untuk chapter 9, saya sudah letak nota serta soalan tutorial di Google Classroom. Nanti boleh rujuk masing-masing dekat Google Classroom. Jadi sebelum tu juga, saya mau pelajar CP21, CP7 and BP11 sila senaraikan setiap orang nama dan kelas kamu di ruangan chat itu. Sila senaraikan setiap orang nama dan kelas kamu di ruangan chat itu. Itu nanti saya ambil sebagai kehadiran. Okey, jadi kita tunggu dalam 1 minit lagi untuk semua pelajar boleh nampak untuk live kita pada petang ini. Sebelum tu jangan lupa macam saya katakan tadi, tulis nama kamu dan kelas masing-masing. Itu saya anggap sebagai kehadiran nanti Jadi untuk hari ini lecture note yang saya sudah letakkan dekat Google Classroom. So boleh kamu rujuk nanti So, chapter 9, simple harmonic motion. So kalau kamu tengok juga dekat syllabus curriculum specification, chapter 9 is final exam, antara topik yang banyak markah jadi bagi saya amat penting untuk kamu faham chapter ini. So simple harmonic motion, okay, this is overview and the next, okay. So untuk kelas hari ini saya tidak akan totally ikut susunan seperti yang ada dekat nota saya akan permudahkan dia. Okay, so yang pertama untuk yang simple harmonic motion ini saya nak kaitkan dulu. Okay, saya right. Sekejap. Saya nak salah sikit. Sekejap
into go. Okay, yang baru masuk tu letak nama dan kumpulan tutorial kamu. Tu saya ambil untuk kehadiran ya. Saya ada sikit teknikal sini. Sekejap. Okay, so sekejap, saya kongsi screen dulu, share screen. Okay. Chapter, okay, kita mulakan. Chapter 9, simple harmonic motion. Right, simple harmonic motion. Seperti yang saya katakan tadi ya, saya tidak ikut dia punya susunan dalam nota ni. Saya permudahkan untuk nanti kamu boleh rujuk detail dalam nota yang saya bagi. Untuk kelas hari ini saya akan permudahkan dulu. Okay, so first is a definition of a simple harmonic motion. So if you look at the lecture note, this is a definition of simple harmonic motion. So panjang dia punya cerita ya. Kalau kita baca kat sini, a periodic motions without loss of energy in which the acceleration of body directly proportional to displacement from equilibrium position, fixed point is directed toward equilibrium position but in the opposite direction of displacement. Wow, panjang. So, saya permudahkan kat sini. So, saya cuba ringkas ya, simple. SHM, this is SHM stand for the simple harmonic motion.
simple harmonic motion. So first, simple harmonic motion, if you look at the definition, first is a periodic. Dalam bahasa dia macam apa? Berkala, is pergerakan ulang-alik yang konsisten. Itu maksud dia. So meaning here, let's say kalau kita ada pendulum system, right? Okay, this is dia punya center, right? And the next, kamu tarik dia ke sana and release pendulum, and pendulum stop moving and rise up to the another the left part here, right? So and the next from the left position go to the center and back to the initial position. So gerakan ini adalah gerakan yang periodik ataupun berkala-kala, tanpa henti, because the definition here is without loss of energy. So meaning here without loss of energy, the process here is continue. Okay, berayun sampailah dalam tempoh masa tertentu. Right? And acceleration. Okay, so how you can really acceleration here? So because if you move the pendulum, let's say pendulum from the, this is let's say equilibrium position, O, and move to the, let's say the position A, right? So meaning here we have a distance from O to A here, okay? And after you release pendulum from the position A, the pendulum start moving downward. So meaning here, the displacement from zero to the A is a displacement, or we can write as this Y, the displacement Y, right? Let's say Y. But if you release the pendulum from the point A, the pendulum start moving to downward, accelerate to downward. So you can relate between acceleration and displacement. So sama juga, janganlah kamu naikkan lagi, janganlah kamu tinggikan lagi. Kalau kamu tarik dia lagi tinggi, semestinya bola ini akan semakin bergerak laju ke bawah, accelerate to downward. So if you look at the definition here, acceleration of the body, this is pendulum, kalau kita pakai pendulum tadi, is pendulum directly proportional to its displacement, moving equilibrium position. So maksudnya semakin jauh kita tarik ke atas, ini yang green color, okay, let's say this point B. Point B is a displacement greater than point A. So meaning acceleration yang bahagian B ni lagi tinggi dekat bahagian A. Acceleration A, let's say A, acceleration for B. So acceleration for B is greater than acceleration for point A, right? Because of, according to the definition, lagi tinggi dia punya displacement ini, acceleration itu semakin tinggi, directly proportional. Okay, and directed toward to equilibrium. So meaning, walau bagaimana tinggi pun kamu tarik dia ke atas, dia akan bergerak ke arah equilibrium position ini. Okay, and the next, dia pergi sana, then back to the original or equilibrium position. Jadi, this is ayunan dia. And dah lagi dia kata kat sini, okay, jadi kalau kita boleh ringkaskan, simple harmonic motion is a type of motion that acceleration of the object is proportional to the displacement Y, and the direction of the acceleration is always to the equilibrium position, dan dia berkala, periodic, berkala, dia akan konsisten bergerak. Jadi gerakan harmonic motion ni katalah bandul, or you can use a spring system, same, you have the spring system. If you compress
strength the spring start moving upward and downward. Same process, if look at the spring and the pendulum system, sama, because dia bergerak berayun secara konsisten di mana acceleration itu sentiasa kepada equilibrium position. Lagi tinggi kalau kamu tarik ke atas, dia punya acceleration itu pun semakin besar. Sama juga kalau kamu compress or strength dia punya spring itu. Right? Okay, so this is how you can describe the simple harmonic motion. Ini dari segi definisi lah. Right? Okay, last. Itu panjang ya penerangan mengenai simple harmonic motion. And the next is, this is the equation that, okay, saya nak buang kat sini ya. Dia, okay, tidak apalah, di sini ya. Acceleration, because definition of the harmonic motion is about the acceleration, A. And we have a Y. Y is referred to the displacement. As I said, acceleration is proportional to the Y, but always opposite direction. Arahnya itu ataupun A ini sentiasa bertentangan dengan arah displacement. Okay, what happened to the omega? Omega kita pernah jumpa. Okay, dalam chapter sebelum ini, chapter 8, or rotational motion or circular motion. Omega is a angular frequency yang kita katakan is equal to 2 pi f or 2 pi divided by t. Tapi kalau kita tengok sini, dia adalah harmonic motion, simple harmonic motion. So why tiba-tiba kita ada circular motion? Ini saya akan terangkan sekejap lagi. So, okay, saya kat sini katalah saya ambil contoh mudah pendulum system ya. Pendulum, bandul, kita letakkan tergantung macam tu. And the next, kita tarik dia. Okay, kita tarik dia ke sana. Okay, and kita lepaskan, semestinya dia akan bergerak. Moving to the, this is equilibrium position, so right here is 0. And moving to the second part, di sebelah kiri dia. Okay, katalah saya buat kat sini ya. This is the second. Okay, and back to the equilibrium and back to the original position. So this is simple harmonic motion. Let's say this is simple harmonic motion, SHM. So how we can relate to the rotational motion? So if look at the graph ataupun, okay, bukan graph ya, saya nak kaitkan dulu dengan circular motion ya. So let's say this is a circular, okay, circular part, circular motion, and we have let's say this is 0 equilibrium position. So meaning here at the point 0 here, we don't have the displacement, or displacement is equal to 0, right? And let's say this is radius r. Okay. So now when the pendulum start moving to the right, upward, rise up to the right. So maksudnya pendulum ini sudah mula bergerak. Okay. Sorry. Saya kita kat sini, dia bukan di sini ya. Okay. So katalah saya bermula di point A ya. This is equilibrium position, this is point B, and this is point C. So start at the point A. At the point A here, so kamu bermula kat sini ya, bukan mula sampai kat sini, bermula di A. So bila kamu bermula di A, kamu sudah ada displacement kat sini, maximum displacement. So kamu sudah ada maximum displacement. Okay, katalah this is point A. And the next, you release the pendulum and pendulum start moving to the point B. Start moving to the point B. Right? So if the pendulum start moving to the point B, the displacement decrease. Okay, jaraknya semakin berkurang. Berkurang sehinggalah kepada titik B. Okay, this is point B. Point B. Point B, the displacement is equal to 0. Right? And the next,
pendulum start moving to the point C, and the point C here is to the left, opposite direction. So we have the point C here, right? It's point C. And the next, once again, the pendulum's back to the equilibrium position or point B here. This is point B. And the next to the point A. So kalau kamu tengok, this is pergerakan dia. That's why kita boleh gambarkan kat sini yang simple harmonic motion, we can convert to the diagram here is a circular motion or rotational motion. Okay, last. Okay. And the next, we try to relate from simple harmonic motion to circular motion or rotational motion to the, this is a sinusoidal or cosinus graph. Alright, so what happened is from the point A here, at the point A here, let's say we have a graph displacement, let's say T versus, let's say that time or distance or this depend. Okay, tak perlu kat sini saya nak rujuk kepada graph ya. So at the point here, at the point A here, at the point A here, so we have a maximum displacement. At the point A here, the maximum displacement. So meaning this is maximum displacement at the point A. Sorry, this is not A, this is 0, and this is A. And after that, start moving to the point B. At the point B, from A to B, the displacement decrease. From A to B, the displacement decrease. Yeah, displacement decrease. Right? Berkurang. From this is B, let's say that B, and from B to C, opposite direction or negative. So meaning here we have a negative C here. Right, C. Ini jaraknya sama, from A to O. O to C is the same distance. Okay, and this is C here, point C. Right, this is C. And the next from C back to point B. And point B is the, kita kata kat sini balik back to the B. And the next back to the point A here. This is point A. Okay, so now if you draw the okay, because this is graph sine of cosinus, sine of cosinus graph, so we have a graph here from A, B, from B to A here, and the next continue because dia adalah dalam periode yang bertekalan. So from the simple harmonic motion, pendulum oscillation, we can relate to the circular motion, and we can relate to the sinusoidal graph or cosinus graph. Okay, macam ni kan pergerakan dia. Jadi ini yang perlu kita kaitkan. Mengapa kat sini kalau kita tengok kita kaitkan dengan graf ini, sinusoidal graph, mengapa? Ataupun kita kaitkan dengan circular motion or rotational motion kat sini, kerana untuk kita nak analyze harmonic motion ini, kita lebih senang ataupun kita boleh nampak kalau kita merujuk kepada terutama dalam bentuk graf nanti. Ini kita akan bincang nanti ya, sinusoidal graph nanti. Okay, so kamu faham yang ini dulu. And the next, kita nak fokus kepada yang graf ni ya. Okay. Sorry. Okay, continue. Okay, yang ni tak ada apa. Okay, this is the example that we can relate to the harmonic motion. Okay, so we have a spring system oscillation, spring oscillation, and we have a pendulum oscillation. So ini kita dah bincang tadi right? And the next slide. Okay, so to discuss about the simple harmonic motion, we have here we have three item, three or four item, three. This is the most important item
that you must know before we continue discuss we said terminology in simple harmonic motion. Terminology in the simple harmonic motion. Okay, first kamu kena tahu 3 perkara dulu. Tapi benda ni bukan benda yang this is not the new things because frequency saya rasa kita dah bincang sebelum ini, and the period T, time taken T, and the amplitude. So first is amplitude. So what is amplitude? So amplitude, definition of amplitude is maximum magnitude or displacement from equilibrium position. The period T is time taken for 1 cycle, and frequency is number of cycle in 1 second. So this is definition. So here, okay, saya cuba ringkaskan ya. Okay, the first is amplitude. Alright, amplitude. Sorry. So saya tulis A saja ya, simbol A senang ya, amplitude. And the second we have a period T, and the third we have a frequency or F. So the 3 item here is the terminology in the simple harmonic motion. Okay, let's say we relate to the sinusoidal graph. Ini saya katakan tadi ya, setelah saya ambil satu graph, sinusoidal graph. Right, this is sinusoidal graph. Graph, let's say graph displacement S versus T because kita dah katakan tadi, saya dah cakap tadi, macam pendulum system, let's say, or spring system, yeah, we can relate to the oscillation or the ayunan bandul itu, kita boleh kaitkan, or we can analyze the oscillation of pendulum by using to the graph or graph sinus kat sini. Right? So ini adalah bagaimana kita nak analyze gerakan ini dengan menggunakan graph ini. So the first is a sinusoidal graph amplitude. So what is the amplitude? So amplitude is the maximum. If you look at the definition here, amplitude is a maximum magnitude or displacement from equilibrium position. So if you look at the here, amplitude is this is equilibrium position 0, and then next you move the pendulum to the rise up to the maximum high. Let's say the point A here. At the point A here, amplitude is the position here or displacement is maximum. So if you refer to the graph, sinusoidal graph here, this is a position of the amplitude A. Okay, jarak maksimum daripada kedudukan equilibrium position, kedudukan kosong kat sini. So this is A. Right? So this is A. A. So the same process here. So because this is periodic or sinusoidal graph. So here also we have graph A, but this is negative A. So here we have a positive part, and this is negative, and this is positive. Right? Okay, so now, so the amplitude is a maximum displacement. Okay, what happened to the period T? So according to the pendulum oscillation here, the complete oscillation here from A, let's say this is B, and to the C, back to the B, and back to the initial A. So one complete oscillation meaning from A to B to C to B and back to the A. So meaning here this is if you draw the at the position A, B, C at the sinusoidal graph, this is position. Okay, so sorry, because the position here, I start here is the maximum amplitude. So if I draw the second pendulum oscillation, start with the equilibrium position, start here, this is 0, right? So let's say this is a point A, okay, and this is point B. So this is from 0 to, from equilibrium 0 to the A,
and back to the 0 O, and O to rise up to the B, and B to the downward to the O, and back to the A. So the one complete oscillation meaning A to O to B to O and back to A. So this is what we call one complete oscillation, because definition of period T is a time taken for one complete oscillation. Masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. So ayunan lengkap is a O, B, O, A. So meaning 1, 2, 3. So the period T is a time taken for one complete oscillation. So if you draw the position here, this is position of A here. Sorry, this is O. This is O, not A, because initial here we have this is O, and sorry. Salah sini salah ni. Balik. Okay, kalau ikut position yang kita buat kat sini. So this is O. Okay, saya padam dulu yang ni. Besar sikit Ini penting ya, kerana ni adalah basic terminologi yang basic untuk yang apa ni, because kita nak analyze this is pendulum oscillation. We start from the position 0, right? And the next is from 0 to A. Okay, from 0 to A. Let's say this is a position maximum displacement A, right? Okay. And this is A. And the next back to the 0. And the next rise up to position B. Right, position B. Let's say this is B, and back to the 0 O, not 0 O, equilibrium position, and back to the position A. So the position here is start from 0 and moving to the A. So this is maximum displacement A, and the next from back to the 0. So back to the 0, and next rise up to the B, but the opposite direction. That's why we have a negative. This is B. And from B to the 0, 0. So this is initial position. So meaning here, the complete oscillation here is a O, A, O, B, O. Sorry, O to A to O to B and back to the initial position 0. This is how you can relate the harmonic motion oscillation to the graph sinus. Sinus mirror, because this is a sinus graph, and we have another graph. We have kalau graph yang kedua ni kita panggil sebagai cos. Cos graph is dia bermula dengan maksimum. Dia macam ni. This is cos graph. This is cos graph, and this is sine graph. Yang macam ni. Ini contoh mana-mana kita boleh pakai dua-dua. So back to the period T. So one complete oscillation is from 0 to A, O, B, O. This is one complete oscillation, masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. So if you look at the graph here, this is graph and this is T. T here is a time or period T, masa yang diambil. Jadi kalau kat sini, let's say T is a 0.5 second. Maksudnya the period of oscillation of pendulum is 0.5 second. Maksudnya pergerakan daripada O, A, O, B, O is a 0.5 second. And this is period T. But how you can relate T, or how you can define for frequency? If the period T is the time taken for one complete oscillation, frequency is how many complete oscillation in 1 second. Berapa banyak pusingan lengkap, berapa banyak ayunan lengkap yang dibuat dalam masa 1 saat. This is frequency. Maksudnya kalau kita ada graf macam ni, ini juga kita boleh kaitkan sebagai frequency. Kita juga boleh
rujuk kepada frequency, because period T and frequency kita boleh kaitkannya, period T is equal to 1 over F, right? So this is how you can relate the period T and frequency. So meaning here, if you have the period T 0.5 second, so if the question asks you what is the frequency, the frequency is a 1 over T. So T is a 0.5, right? So you can find if you have the value of the period T, also you must have a value of frequency. So the period T unit in the second, for the frequency unit hertz, right? So this is the terminology of the three item that we can use to analyze the oscillation of pendulum or simple harmonic motion. So semuanya ada kat sini Cuma saya nak tambahkan lagi. Okay, kita juga boleh katakan here the T here, or the period T, you can choose from peak to the peak here. Jarak puncak ke puncak is also the T, right? Or you can use trough to trough is continue to the, okay, tapi tak kat sini Kalau graf ni kat sini saya sambung lagi kat sini. So jarak ini pun daripada trough to trough here is also the period T, right? And then next we have saya nak tambah sikit sini, we have angular frequency. Angular frequency is equal to 2 pi f. Ini pun sama juga yang perlu kamu tahu, tapi ini kita dah bincang dalam rotational motion. Angular frequency or angular velocity omega is equal to 2 pi f. So because we have a frequency here, so we can relate to the period T, and also we have a frequency f. Okay, so back to the lecture note here. So this is saya dah terangkan tadi how you can relate the amplitude, period T and frequency. Okay, kelas. Okay, so ni okay, kita tengok sini gambar aja ni penting untuk tapi lebih kurang sama yang saya nyatakan tadi So ini dia dalam bentuk tadi saya gambarkan dia dah asalnya katalah pendulum oscillation. Lepas tu kita pindah kepada rotational motion, and then next we continue to the graph. This is sinus graph. So this is the position from equilibrium to the maximum displacement. That's why here we have a amplitude, and this is one complete oscillation. So this is equal to, kalau kita kira kat sini, dia is equal to period T, one complete oscillation. So if you have the value of the period T, also you must have a value of frequency, because frequency is 1 over T. And also you have if you have the frequency, you must have the value angular frequency. The angular frequency or omega is equal to 2 pi f. Why omega here? Okay, why omega here? Okay, saya nak terangkan kat sini. Okay, so kembali lagi kepada graf. Okay, sinusoidal graph or sinus graph for simple harmonic motion. So sekarang ni kita tak tunjuk lagi pendulum sistem, kita dah rujuk kepada dia punya graph. So this is bagaimana analisis pendulum sistem tadi merujuk kepada sinusoidal graph. So this is, let's say this is a displacement S and the time T. So sine graph here, so kalau dia ada graph, dia mesti ada persamaan. Let's say you have the straight line graph, right? Graph Y versus X. So we have a straight line. So here the equation for the graph is Y is equal to mx or mx plus c. Okay, so what happened to the graph here? So this is graph sinus. So general equation for the sine graph or sinus graph, right? Graph ini persamaan dia, kita boleh tulis persamaan umum dia right? Is let's say we have Y is equal to A sin omega T. So graf ini yang menggambarkan gerakan sinusoidal graph ini, yang menggambarkan ayunan pendulum tadi.
Okay, so if you look at the equation here, so we have A, amplitude, and we have a omega. Or we can use the equation here, A sine omega here is a 2 pi ft. Pun sama juga. Right? So this is the same equation. Omega and frequency. Right? Okay, so where is the A? Where is the amplitude? Yeah, amplitude is a maximum displacement here. Maximum displacement. This is A. So this is a here. Amplitude. Right? So omega. So let's say this is a one complete oscillation. So one complete oscillation, this is a T. So here we can find the value of the omega here. Because if you know the value of the T, you can find the value of the frequency, you can find the value of the omega. Let's say you have the equation, okay, Y is equal to 2 sine 4 pi T. Okay. Katakanlah ini adalah persamaan ni kan. So from the equation here, we can calculate the value of the amplitude. This is amplitude. And what is the frequency? So you can use the value of the 4 pi because of 4 pi is equal to omega. This omega is equal to 2 pi f. So here omega is equal to 4 pi is equal to 2 pi and we have a frequency. So here we have a calculate the value of the frequency. So jadi kalau ikut kat sini daripada graf ini, okay, kalau kita buat persamaan this is persamaan dia. Okay, let's say the general equation Y is equal to A sin omega T. So ada beberapa maklumat yang perlu kamu tahu. Okay, ataupun saya padam balik Saya buat besar sikit kat sini. Let's say you have equation sinusoidal graph equation Y is equal to sin omega T. Right? So kamu akan tahu this is a okay, setengah-setengah tu dia buat Y in function T Apa maksud dia nanti saya terangkan. A sin omega T. Dan ada setengah tu dia tambah sini katalah pi, dia dah tambah lagi. This is dia panggil phase difference. Itu tidak apa, nanti kita akan jelaskan nanti. Okay, saya nak rujuk kepada persamaan yang ni, general equation kat sini. So Y in function T ni merujuk kepada apa? Kalau kita ada graph sinusoidal graph, sinusoidal graph, this is Y versus T, time T, this is T. So the magnitude of the Y's depends the value of the time T. Maksudnya kedudukan Y ni, okay, dia bergantung Y kat sini, Y kat sini, Y kat sini, Y kat sini, bergantung kepada nilai T here. That's why Y in function of T. A is constant, amplitude ni tak berubah. Tetap because the periodic dia berkala, tetap berubah, sama. Omega tidak berubah kerana dia berayun pada konsisten. So yang berubah sekarang ni adalah time and Y. Right? Okay. Nanti bila kita selesaikan soalan nanti saya lebih jelas semua. Saya nyatakan kat sini dari segi pengenalan dulu ya. Okay. Teruskan lagi kat sini Okay. Sudah hampir apa dah? 1 jam dah baru. Okay. Ni pengenalan kat sini. So this is the general equation for simple harmonic motion. So we have Y is equal to A sin omega T plus pi. So what is A? A here, right? Sorry. Right? A here is a amplitude. Y here displacement, bergantung kepada
T. Kita dah terangkan tadi ya, Y itu. And omega is a angular frequency. And the T is time, okay. Pi here is a phase angle ataupun dipanggil kat sini sebagai phase constant or initial phase angle. Okay. Jadi, unit macam biasa, displacement meter, and the phase angle or theta, or kita kalau merujuk kepada pi kat sini, dia merujuk kepada radian ya. Sin sini merujuk kepada unit radian. Okay, kelas continue. Okay, ni tak apa, saya tak nak ni lagi pengiraan ya. Okay, so sekarang ni kita ada equation ya, y is equal to a sin omega t. So this is displacement ya. Y is a displacement. So seperti yang kita belajar dalam linear motion, so we have a displacement or S, displacement or D. Displacement is the distance ataupun jarak yang dilalui dalam kalau gerakan linear ya. We have a velocity. So meaning here, how you can relate displacement, velocity? Yeah, velocity is a S divided by T. And also in the linear motion, we have a acceleration. How you can relate acceleration to the velocity? Acceleration is a V divided by T. So meaning here we have a displacement, we have the velocity, and we have acceleration. So the same process for the simple harmonic motion. If you have the displacement, also we must have a velocity. Untuk case ini, kita buat derivative or differentiation between for displacement. So kalau kita nak dapatkan velocity, kita bezakan displacement terhadap dt or v is equal to ds dt. So same process here. V here is referred to the dy dt. Bezakan terhadap t kan. So bezakan ini macam mana? So bezakan ini. So we have a sin, derivative sin is a cos omega t. So here we have a omega t m time omega. Ini matematik ya. Saya rasa trigonometri kamu dah belajar sebelum kat peringkat sekolah ya. Kalau kita bezakan, kita dapat bezakan sin, kita dapat cos sin kita omega t. So kita keluarkan t kat sini omega ya. So we have a omega cos omega t. So this is equal to V. Tapi kalau kita dah ada V dalam linear motion, kita boleh dapat A. So kita bezakan sekali lagi. So now here we have a V is equal to A omega cos omega t. So kalau kita bezakan dV terhadap dt, so kita dapat apa? A omega, okay, and this is omega times, kita keluarkan omega, bezakan cos, kita akan dapat negative sin, right, sin omega t. So here we have a negative A, this is omega, this is omega square sin omega t. Right? Ini dari segi matematik lah. So daripada displacement, kita boleh dapat velocity, kita boleh dapat acceleration A. So this is for simple harmonic motion. So, okay, sama juga kat sini, velocity, ini macam saya kata tadi, cuma persamaan dia bagi kat sini displacement y is equal to A sin omega t plus pi. So kalau kita nak dapatkan, this is displacement. Untuk dapatkan V, kita derivative dia, kita differentiate between the dy dt. So kita dapat A sin, okay, omega, kita keluarkan omega kat sini ya. Omega, kita keluarkan omega kat sini. And derivative apa? Sin, kita dapat cos. So salin balik yang ada kat sini. So daripada displacement kita dapat
velocity. So V is equal to A omega cos double omega T plus I. So kalau kita nak cari V maximum, cos ini mesti cos maximum cuma satu kan. So this is V maximum. And unit, yeah, of course unit is a velocity is meter per second. Okay class, so this is a velocity. And this is how we can relate velocity and displacement y. So ini adalah pesan matematik. Saya rasa kamu kalau tidak faham, tidak jelas tu boleh tengok balik ya. Macam sin theta cos theta square is equal to 1. Ini dimasukkan. Saya tak nak detail kat sini ya. So cuma saya nak tunjuk kat sini. Okay. Okay. Kita boleh kaitkan tadi velocity juga untuk harmonic motion. Okay. Is equal to omega square root a square minus y square. This is maximum displacement. This is amplitude, right? Amplitude, and this is y. Depends the position of the y, okay, at the time t. So kita ada tadi v is equal to persamaan di atas tadi ya. Apa tadi? A omega cos omega t. So V maximum kita tahu adalah A omega. V juga kita ada yang kat sini kan. V is also plus minus omega is equal to amplitude square minus y square. So ini persamaan okay, dalam soalan nanti kita boleh pakai mana-mana satulah bergantung kepada maklumat yang ada dalam soalan yang dia bagi. Right? Okay, kelas. Continue. Okay, so kita dah ada velocity. Macam saya katakan tadi, kita boleh mencari apa tadi? Acceleration. So kalau ikut nota sini ada terangkan lah. So we have a velocity. So kita buat derivative or differentiation for velocity, kita akan dapat acceleration. So inilah dia punya acceleration dia untuk simple harmonic motion. So because sin here, so maximum kalau nak dapatkan acceleration maximum, sin maximum is equal to 1. That's why A maximum or acceleration maximum is a omega square. Right? So okay, continue. Sama juga kat sini, kita boleh kaitkan juga dengan acceleration tu dengan displacement y. So A is equal to minus omega square y. Masih ingat lagi tak persamaan ini? Inilah definisi untuk simple harmonic motion yang kita bincang awal tadi. Simple harmonic motion cirinya dia mesti ada displacement dan dia mesti ada acceleration. Displacement is always opposite dengan acceleration. That's why kita ada negative. So dia kembali kepada asal tadi juga. Okay kelas? Chapter yang sini. Okay, continue. Okay, ini tidak apa. Okay, so energy energy. Yang ni okay, ni panjang. Okay, saya cuba permudahkan dulu. Okay. Untuk energy, kita tahu saya ambil pendulum ya. Setengah-setengah buku tu dia pakai string, tapi saya pendulum pun tak ada masalah juga ya. Kita boleh guna. So, katalah pendulum saya tarik kat sini ya. And the next, so we have, as I said, this is position A. And the next, we have the equilibrium position. Okay, point here, this is point O. And the next, we have another part of the oscillation to the left, from O rise up to, let's say, this is a point B. So, the position here, let's say from A to O, O to B, B to O, and O to the A, back to the A. So this is one complete oscillation. At the point A here, let's say this is a ground surface, okay? Because the energy, kalau potential tu kita rujuk kepada ground surface. So meaning here we have a high edge, and also for the B we have the edge. So meaning here at the point A here, we have a potential, right? Potential, this is a PE, potential energy. Dia tak bergerak. Okay, kamu naik ke atas, kamu berhenti. So at the point here, potential, the object, the pendulum have a, at the point A, pendulum have a potential energy. But at the point A is the
not moving. So meaning kinetic energy. So right here is Ke. This is equal to 0. Potential is a maximum. And when the pendulum start moving to the equilibrium position 0, meaning here kawasan ini ataupun kawasan ini at the point O, no H. So meaning H is equal to 0. Meaning potential is equal to 0. But at the point O here, we have a motion. So meaning kinetic energy is we have kinetic energy, but kinetic energy here is a maximum. And the same process at the point B, potential here is a maximum, and kinetic energy is equal to 0 because not moving, right? Just before B to O. So here we have energy, because the simple harmonic motion is periodic atau pergerakan berkala yang mana tidak berhenti. So meaning here we have energy. So where is the energy come from? So here we look at the potential and kinetic energy. Potential and kinetic energy. Dia tetap konstan, tidak berubah, cuma bertukar jenis saja. From potential to kinetic, kinetic to the potential. This is conserved. Energy is a conserved here. So back to the lecture note here. So dalam kes ini dia pakai spring ya. Kalau spring, energi untuk spring kita dah belajar sebelum ni adalah half y square. So kamu gantikan y ya. Y ni adalah displacement yang kita dah belajar sebelum ini. Ini saya cuma tunjuk saja ya. Kat sini. Okay, this is energy, potential energy. Right? Potential energy untuk PE. Okay, kalau kamu masih ingat, kalau potential energy untuk yang linear motion kita belajar chapter sebelum ini adalah mgh. Untuk yang harmonic dia pakai yang ini half m omega square y square. Okay. So y kalau kita gantikan, so ini yang kita dapat. Okay, this is for potential. This is for potential. And the next for the kinetic, so we have this is for the kinetic energy. So panjang dia punya cerita macam dapat yang ni dia terangkan kat sini ya. Tapi asasnya seperti kita sudah bincang tadi. So saya tak tunjuklah detail kat sini ya. Okay, so now we have a kinetic. Also, yang di slide di atas tadi, we have a potential. So, as I said here, for the simple harmonic motion is combination potential and kinetic. So now we have a equation for kinetic and potential. So now, right, because energy, total energy yang kita katakan tadi, total energy tadi adalah untuk simple harmonic motion, this is gabungan, combination between kinetic and potential. So this is kinetic, this is potential. So sebenarnya kalau kita gabungkan tu, dua persamaan yang panjang tadi tu, yang di atas ya, kita dapat yang ini. Nah ini sebenarnya kita boleh permudahkan lagi. Ini dalam matematik ya, dalam matematik. Saya tak perlu dekat sini, kita nak guna saja. This is total energy. Half m omega square. Total energy ya, E adalah half m omega square A square. This is total. It is kombinasi di antara kinetic plus potential energy or PE. Oh, this is KE. Right? This is total energy for the simple harmonic motion. Okay, kelas. Continue. Saya rasa sekarang ni pun dah hampir nak 1 jam. Okay, contoh nanti kalau kita dah bincang soalan tutorial nanti, saya rasa okay, detail lah, okay, tak ada sempat. Ini pun saya rasa 1 jam ni pun sudah masih lagi ada separuh lagi ya, kita tak ni. Okay, dalam lecture note ini banyak ya dia bagi contoh. Okay, tidak apa. Nanti boleh tengok. Seterusnya saya nak pergi kepada graph. Actually graph ini kita sudah bincang tadi ya. Kita sudah bincang tadi. Okay. Okay, this is dipanggil sebagai sinusoidal graph. Sinusoidal graph. So this is graph sinus. Kalau dikata dia nak bagi, ada pelajar tanya, kalau graph cos macam mana? Graph cos kita ubah saja. Dia bermula dengan maximum amplitude. Dia macam ni. This is cos graph and this is sine graph. So kalau persamaan graf ini sama juga, y is equal to a sin omega t. So this is one complete oscillation. That's why this is t. T is a period. From the t you can find the frequency.
And from the frequency, we can find the omega or angular frequency. Right, class? Okay, continue to the next slide. Okay, so here, okay, dalam kes sini ni kalau kita tengok kat sini ini dia mau tunjuk. Okay. Okay. Tadi persamaan, kita ada persamaan Y is equal to A sin omega T. Phase angle dia tak ada initial phase angle. Yang ini dia ada initial phase angle. Apa maksud dia? Okay. Okay. Ataupun ini. A cos omega T ataupun A, ini sebenarnya sama ya. Sama nih. Graf dia adalah graf kat sini. Okay. First, untuk graf, kita perlu tahu, okay, dua graf ya. This is sine graph and we have a, let's say this is sine graph. And the second, we have a cos graph. Ini penting ya. Okay, first is a sine graph, sinusoidal graph. Ini graph dia. Okay. Untuk harmonic motion. Kalau dia cos graph, dia bermula dengan maximum amplitude. Okay, so persamaan yang ni adalah, let's say Y is equal to A sin omega T. Persamaan yang ni adalah Y is equal to A cos omega T. This is cos graph, this is sine graph. Tapi dalam ini dia tak ada initial phase angle. Contohnya dia tak ada pi over 2 Dia tak ada. Okay? Maksudnya this is equal to 0. That's why we have only Y is equal to A sin omega T. So kalau ada phase angle macam mana? Ini nak diterangkan kat sini Okay, so this is graph cos graph. Ini kita dah tengok tadi cos graph. Okay. So the next we have a kalau yang ni saya rasa dia tak terangkan. Saya nak tengok kepada satu sangat. Okay. Ini okay. Saya rasa tengok contoh ni lagi senang Saya rasa lebih senang kalau tengok contoh ni. How to sketch graph. Sekarang ni kita nak melakarkan graph. Sebelum untuk melakarkan graph okay, saya nak terangkan Kalau nak melakarkan graph, first ini yang paling asas. So first kita macam biasalah kita ada paksikan. Let's say graph biasanya adalah displacement versus time t. Okay. First katalah persamaan dia, let's say you have equation y is equal to 2 sin 4 pi t. Macam mana kita nak lukis graf ini? So first untuk lukis graf, kita kena ada yang kita katakan tadi, tiga benda tadi yang kita dah bincang tadi, terminologi. We have must have a first amplitude, and the second you must have a period t, and the third you have must have a frequency. So this is antara elemen penting untuk perlu kamu lukis graf. So first amplitude is 2. So this is maximum amplitude. This is, let's say, 2. So we have a negative 2 here. So the next we have a period t. How to calculate the period? Because why? Because we must know the position of the period t. So the period you can find from the equation here, because this is omega, because omega is equal to 2 pi f, or this is equal to 2 pi over t. This is equal to 4 pi here. So now what is the value of the t? So the t here is equal to apa? This is t is equal to 2 pi over 4 pi, right? This is half. So meaning here we have one complete oscillation is 1 over 2, 1 over 2 or 0.5 second. So the graph here, this is sinus graph. So this is sinus graph and this is maximum. Sinus graph bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam tu. And the next one complete oscillation is t here. This is equal to t. So this is the simple how you can sketch the draw or graph, sinusoidal graph. So we have amplitude, we have the period t, and this is equation for this graph. Okay, back to the lecture note here. So now this is the equation. Dia bagi persamaan kepada kamu.
y is equal to 2 centimeter sine 2 pi t and plus pi 2. So this is the phase angle and this is initial phase angle. Initial phase angle. So if the graph y is equal to 2 sine 2 pi t. Biasa senang yang ni. Macam mana kita nak lukis graf? Nah kan? So first, dia mesti ada amplitude. This is 2. And this is negative 2. Right? So this is a, macam mana nak cari dia punya t dia? Kita guna sini because t here is a, omega is a 2 pi is equal to 2 pi f. 2 pi f. Ataupun kita boleh cari daripada f, kita boleh cari nilai t. So dia say, kemungkinan nanti lah, contohnya t kan. So this is sinusoidal graph. So maksudnya graf dia macam ni lah contohnya kan. Tapi kena tahulah berapa nilai t kat sini. Boleh kira kat sini. Tapi sekarang ni dalam soalan ini dia bagi initial phase angle. So macam mana? Okay, cara dia tengok ya. Kita habiskan dulu untuk hari ni, kita berhenti last ini ya. Nanti kita sambung lagi, ada sikit lagi untuk yang tajuk ni sambil dengan bincang tutorial nanti ya. Okay, so this is the equation. So how to sketch the graph? So first is, okay, saya kecilkan sedikit kat sini. Okay, saya boleh nampak ya. Okay, so first is amplitude. Yeah, from the equation here, so this is amplitude, senang saja. Okay, so this is amplitude. And this is sinus graph. This is graph sinus. So kita lukis dulu. Cuma kita tak tahu sini katalah berapa dia punya time kan. Kita belum lagi kita dapat. So meaning yang kita dapat sini, graph kita, you have a sinusoidal graph. And here we have a 2 amplitude. Or here we have a negative 2. This is amplitude. Tapi kita nak tahu berapa dia punya nilai t kat sini berapa. Tapi dalam kes ini, ini kalau graf apa? Dia tak ada yang initial phase angle 2 sin 2 pi t. Tapi yang ini dia ada phase angle. So kalau ada phase angle macam mana? So first dia lukis macam ni dulu. Okay. So that's why dia kata kat sini this is for graph 2 sin 2 pi t. Dia tak ada ni lagi. Kalau dah ada ni, apakah jadi pada graf kita? Okay, we go to the next. Di bawah. Okay. Because of pi is plus half 2. Okay, kita ada tadi kan? Yang di atas ini, kita ada ni kan? Persamaan ni kan? Ini, ada yang ini. So, apa jadi? Yang perlu kita buat adalah, okay, kalau pi over 2 ni, pi over 2, pi is equal to pi over 2. So, kalau kita nak dapatkan dia punya nilai t kat sini, okay, t kat sini, pi over 2 ni, kita tahu, macam mana saya nak kaitkan kat sini? Kalau pi over 2 ni, pi is equal to pi over 2, radian. This is radian. So, macam mana kita nak kaitkan dengan t dia? T dia tu adalah t is equal to t over 4. How you can relate between the pi is pi over 2 is this? Okay, kita bermula dengan apa? One complete oscillation. Satu ayunan lengkap. This is merujuk kepada period t. And this is one complete oscillation. This is equal to 2 pi kan? Satu pusingan lengkap. 2 pi radian ataupun 360 darjah kalau pakai degree. Tapi sekarang ni kita pakai pi radian. Pi radian. Maksudnya separuh. So kalau separuh, kalau ikut graf ini, this is t, one complete. So kalau separuh kat sini dia merujuk kepada mana? This is pi, sorry, this is pi over 2. This is 2 pi. So kalau pi over 2, so here maksudnya t kat sini adalah merujuk kepada t over 4, suku t over 4 lah, because pi over 2. That's why here, for the initial phase angle, pi over 2 ni, dia merujuk kepada t over 4. So, apa yang dia buat kat sini, dia kata, t over 4, shift y-axis to the right by t over 4. Jadi apa kamu buat? Kamu gerakkan paksi y ni sebanyak t per 4 kat sini. So, graf kita akan jadi sinilah. Inilah graf kita. Ataupun, inilah graf kita. Seterusnya.
So kamu kena gerakkan paksi Y ni ke arah kanan. Shift to the right by T/4. Jadi saya ulang sekali lagi. Apa yang dikatakan oleh soalan ini, kalau kita ada phase angle macam ni, asal graf kita kalau tak ada yang ini, graf kita ni adalah macam ni lah, senang kan? Sinusoidal graph. Tapi kalau ada phase angle yang ni, apa yang perlu kita buat adalah kamu gerakkan sedikit, bukan sedikit lah, gerakkan ni Y axis ni ke arah kanan. Dia positif, kita gerak ke kanan sebanyak berapa? Pi/2 ni sebanyak, this is T, kita gerakkan sebanyak T/4. Jadi graf kita tu akan jadi macam ni lah. Jadi graf kita kalau lukis sekali lagi, graf itu bermula dengan apa? Macam tu lah. So ini yang digambarkan sebagai samaan sini. Okey kelas. Jadi saya rasa dah hampir 1 jam lebih. Ada sikit lagi untuk yang tajuk ni. Jadi yang ni untuk tutorial kita akan buat kelas besok Besok petang, saya rasa petang kita akan beritahu dalam grup nanti untuk sambungan daripada apa yang kita bincang hari ini, because ada sikit lagi berkenaan dengan tajuk simple harmonic motion ini. Okay, and kita akan sambung terus kepada perbincangan soalan tutorial. Right? Jadi ada 2 lagi subtopik untuk yang simple harmonic motion ni. Dalam masa setengah jam kita boleh siap. And the next kita akan bincang terus tutorial. So untuk tutorial saya sudah letakkan dekat GC. Jadi apa yang kita sudah bincang hari ini. Actually lecture ni kamu boleh tunjuk dekat dengan channel KML Buddies Kita banyak video-video berkaitan dengan tajuk yang kita bincang, contohnya harmonic motion ini. At least sebagai rujukan kamu atau mana-mana pensyarah lain untuk kamu selesaikan soalan tutorial atau buat latihan, kerana pada masa ini seperti yang kita ketahui, kita tidak boleh berjumpa secara face to face. So I think that's all for today. Thank you. Okay, yang senarai nama ni yang tulis kat sini saya akan ambil sebagai kehadiran. Okay, so saya rasa kita cubalah untuk besok sambung sikit lagi berkenaan dengan tajuk chapter 9, tapi boleh sudah untuk kamu buat tutorial yang 9 So that's all. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera.